Okay, on 30th of okay. I think it's working now. আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসফ। I will talk briefly on the terror legislation, then I will pass to my colleague barrister Georgia Lasaf. Emergency legislation to block the automatic early release of people convicted of terror offences has become law after receiving royal assent. যে এটা 26th of February তে আপনার এটা আইন হিসাবে চলে আসছে, এবং এটা রয়্যাল অ্যাসেন্ট, যে আমাদের কুইনের যে সাইনিং যে দরকার ওগুলা ওনার মানে সাইন করেছেন, এবং এটা কেম ইনটু ইফেক্ট এবং বিকেম দ্য ল। এটা হয়েছে স্ট্রেদাম টেরর অ্যাটাক, terrorist shot dead by police after stabbing 2 people. যে এটা আপনারা অনেকে শুনছেন, নিউজের মধ্যে আসছে একজন টেররিস্ট যে জাস্ট 10 দিন আগে তাকে রিলিজ করা হয়েছিল প্রিজন থেকে, সে আপনার শট 2 জনকে আপনার স্ট্যাব করেছিল এবং পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে ফেলছিল, শট ডেড বাই দ্য পুলিশ। And Deputy Speaker Nigel Evans told MPs that the terrorist offenders bill had become an act. সে হাউস অফ কমন্সের মধ্যে তাদের এমপিদেরকে বলছে কি যে এটা এখন আইনে পরিণত হয়েছে। The legislation, which will affect about 50 prisoners, was drawn up following an attack in South London, Streatham terror attack. যে ওইটা এটা এই লেজিসলেশনটা আসছিল ওই যে সাউথ লন্ডনের ওই টেররিস্ট অ্যাটাকের পরেই, যেটা আপনার প্রায় 50 জন প্রিজনারকে এটা এফেক্ট করবে এই ল। The attacker had recently been freed from prison, and the government wanted to pass the bill before 28 February, when the next terror offender is due to release. গভর্নমেন্টের প্ল্যান ছিল ওই নেক্সট আরেকজন টেররিস্ট অফেন্ডার যে আমি বলছিলাম যেটা সান্ডারল্যান্ডের, সে রিলিজ হওয়ার আগেই এই আইনটা পাশ করা। The government's emergency measures, which required backing from Parliament, will now postpone his release until the parole board has given its approval. সুতরাং এখন ওই যেহেতু গভর্নমেন্টের এই নতুন আইনটা চলে আসছে, এখন প্যারোল বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া সে আর বের হতে পারবে না। মানে আর্লি রিলিজের যে অটোমেটিক হাফ অফ দ্য ওয়ে বের হওয়ার যে প্রভিশন ছিল সেটা এখন আর সম্ভব হবে না। The law will affect about 50 prisoners who were convicted under existing rules, which allow for release halfway through a sentence, যেটা 50 জন প্রিজনারকে এফেক্ট করবে। নরমালি কি হয়, নরমালি যেটা হয়, অফেন্ডার্স আর টোল্ড দে আর বিং সেন্টেন্সড ফর এ ফিক্সড পিরিয়ড অ্যান্ড উইল বি অটোমেটিক্যালি রিলিজড অ্যাট দ্য হাফওয়ে পয়েন্ট, যে তাদেরকে অর্ধেক সময়ের পরে তাদেরকে রিলিজ করা হবে। এটা সাধারণত মানে কনভিক্টেড পারসনদেরকে বলা হয় যে তোমরা তোমাদেরকে 10 বছর দেওয়া হয়েছে, যে 5 বছর পরে তোমরা বের হবা, টু সার্ভ দ্য রিমাইন্ডার অফ দেয়ার সেন্টেন্স অন লাইসেন্স ইন দ্য কমিউনিটি, এবং অন আদার হাফ যেটা সেটা তারা কমিউনিটির মধ্যে সার্ভ করবে, লাইসেন্সের মধ্যে থাকবে। তখন এটা হলো মানে আপনার পুরানা যেটা রুল ছিল সেটা ফর দ্য টেররিস্ট কনভিক্টেড, যারা টেররিস্ট অফেন্সের জন্য তাদের জন্য এখন ওইটা আর থাকবে না, তারা বের হতে পারবে না হাফ অফ দ্য ওয়েতে। এবং আরও অনেকগুলো প্রভিশনগুলো রাখছে ওই আইনের মধ্যে, ওগুলো সবগুলো তাদেরকে গো থ্রু করতে হবে, এবং ফাইনালি এটা আপনার মানে 2/3 তাদেরকে সার্ভ করতে হবে, এবং আরও অনেকগুলো স্টেজ তাদেরকে গো থ্রু করতে হবে। ফাইনাল স্টেজ হবে যে প্যারোল বোর্ড তখন ডিসাইড করবে।
I will go back to my colleague Barrister Georgia Lassoff. Georgia, we are talking about the controlling and coercive behavior, and I have been receiving a lots of phone calls on the domestic violence and then controlling and coercive behavior. During this lockdown, you know, the number of domestic violence and controlling and coercive behavior has increased significantly, and police received much more calls from the victims during this time. You can now talk more on the controlling and coercive behavior, and particularly what are the signs of coercive control? Thank you, Shafi. Yes, it is sad and a well-known circumstances now that during lockdown domestic abuse reports have gone up, especially controlling and coercive behavior. So I'm now going to talk about the signs of controlling and coercive behavior. So first, we have isolation. So controlling who someone can speak to, saying you can speak to this person but not that person. Monitoring online and offline. Checking up on you, monopolizing your time, creating drama when someone wants to go out, preventing someone from making their own choices about when to go out, preventing access to transport, and limiting time with other people. So if we play this out in a scenario, that might be saying, you have to spend today with me, you can't see anyone else today, I'm going to take your car keys away so you can't leave the house. That is controlling and coercive. Another way is pressuring someone to do things that they don't want to do. So making them feel bad and making them feel guilty, and also policing what someone wears. So if you say you can't wear this, it's too sexual. If you say, I don't want you wearing that, I want you to just wear modest clothing. And if you make someone feel bad about that, and you say, I'll leave you unless you do this, that would be controlling and coercive. Another way is criticizing and verbal abuse. So undermining someone, shouting at someone, accusing them of things, calling them names. And then another way is threatening behavior. So using someone's physical size to intimidate, using gestures. So if you gesture like you're going to hit someone. Then we have threatening family and friends or someone's pets, breaking things, punching walls, driving very fast to scare someone when they're in the car with you, picking up weapons when you're talking to someone. So if someone picks up a knife when they're telling you to do something, that would be threatening, and that would be controlling and coercive. Then we also have threatening to harm themselves or commit suicide. So threatening to cut someone, to cut yourself, or to commit suicide, that's also a form of controlling behavior. Then we also have rules and regulation. So we have setting the rules to live by, and that just applies to the victim, not the suspect. So saying, you have to have dinner ready for me at this time, you have to go to bed at this time, but the rules don't apply to the other person. Disrespect can be another form of controlling and coercive behavior. Disrespecting someone in front of other people, interrupting someone when they're with others, not listening or responding, taking someone's money, logging into their social media accounts, refusing to share with household work or children, lying, cheating, embarrassing someone in front of other people. Then we also have physical abuse, which is punching, kicking, slapping. And then we have economic abuse. So that's a very new kind of abuse that the criminal law recognizes, and that is controlling someone's finances. That could be preventing them from working, giving a small allowance, taking their money, making them work multiple jobs while they do nothing,
and not allowing access to the family income. Then we have sexual abuse. And although sexual abuse and physical abuse are separate crimes, we often see them charged with controlling and coercive behavior. So we have forcing someone to have sex, pressuring them to have sex, making them have sex with other people, taking pictures or videos that they don't want to be taken. Now, that is all part of controlling and coercive behavior. So, just to go over that, we have jealousy and possessiveness, including false accusations of cheating, isolation from family and friends, controlling the use of phone and social media, constantly checking on someone, depriving someone of basic needs, so saying you can't eat today or you can't go see your family, and taking control over aspects of their everyday life, such as when and where they can go and who they can see, humiliating someone, degrading someone, controlling their finances, and making threats or intimidating behavior. Now, all of these things sound very complex, and it sounds like some of them shouldn't be a crime, or you don't think they're a crime. Calling someone a name isn't usually a crime. But when combined with all these other kinds of controlling and coercive behavior, it could very well mean that someone is guilty of this offense. So it's really important, if you are charged with domestic abuse and controlling and coercive behavior, that you go to a criminal solicitor. A criminal defense solicitor will know this law, and they'll know what to do if you're charged with this. So it's very important that you go to a criminal solicitor for this. And part of the reason why it's so important is because if you are convicted of controlling and coercive behavior, if you don't put up a good defense, or you want to plead guilty and you don't have a good barrister to deal with the sentencing, you could be facing up to 5 years in prison. So looking now at sentence. So the sentencing guidelines that the Crown Court or the magistrates will look for on this case says that there is a range from a fine, so a financial penalty, you have to pay money, all the way up to 5 years in prisons. So step one in determining a sentence is determining the category. So the court assesses the category by looking at, first, culpability, how much are you to blame for this offence, and secondly, looking at harm, how much harm did you cause by this offence. So with culpability, we have 3 brackets. We have higher, medium, and lesser. And in higher is conduct intended to maximize fear or distress, and also action over a long time, use of multiple methods, a sophisticated offence. For example, a sophisticated offence would be making the victim believe that she has people spying on her all the time and using GPS trackers to track where she's going. And also conduct intended to humiliate and degrade the victim. Now, in medium culpability, we have conduct intended to cause some fear or distress, and the scope and duration that falls between higher and lower. Now, for lesser culpability, we have if the responsibility of the offender was reduced by having a mental disorder or a learning disability, or that the offence was limited in the scope and duration. So there was only one method of controlling, and it only lasted for a very short time. Now moving to harm, we have only 2 categories. We have category 1, higher harm, which is fear of violence on many occasions, or very serious alarm and distress, or significant psychological harm to the victim. Then for lesser harm, we have fear of violence on at least 2 occasions, but probably not many more than that, and serious alarm or distress. Now, having determined the category, the court should use the corresponding starting point to reach a sentence within the range below. So I'm now going to talk about the ranges. So if you are found to have
high culpability and high harm, the starting point is a range of 2 years, 6 months in prison, with a range of 1 to 4 years. Now, if we start looking at the lower ones, everything lower than that, we have a range of about a year to 2 years, and then going into community order territory. And one of the most important things to remember about sentencing is that when you have a sentence of 2 years or below, that could be a suspended sentence, which means you won't go to prison unless you commit another offence or breach your conditions of the suspension. Now, this is all very technical and very complex, especially when we come to sentencing. So if you do reach a point where you are going to plead guilty to the offence or have been charged with an offence, it's so important for you to get a specialist criminal defence solicitor who has access to barristers who know about the sentencing guidelines and who can put the best case forward for you, whether that's to avoid a conviction or it's to get you the lightest sentence possible. Now I'm going to hand back over to Shafi to talk more about this. Thank you very much, Georgia. You have outlined very nicely on this one. It has come in the December 2015, but during this lockdown we are getting more and more of this type of incidents, particularly the domestic abuse and controlling and coercive behavior. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন, আমি যেটা বলবো is about the terror legislation. Yeah, that is the one we have to talk it in bit more details. যেটা আসছে তার মানে হইল কি আপনার এখন প্রিজনাররা হাফ দ্য ওয়েতে যারা টেররিস্ট অফেন্ডার তাদেরকে আর বের করার আর প্রভিশন রাখে নাই গভর্নমেন্ট। এটা প্রভিশনটা আপনার কাট ডাউন করেছে। এখন তাদেরকে লঙ্গার টাইম সার্ভ করতে হবে এবং অনেকগুলো প্রসেস গো থ্রু করতে হবে। যেটা আপনার ডেপুটি স্পিকার নাইজেল এভান্স সে এমপিদেরকে বলছে I have to notify the House in accordance with the Royal Assent Act 1967 that Her Majesty has signified her royal assent to the following Act, the Terrorist Offenders Restrictions of Early Release Act 2002. যে আপনার ডেপুটি স্পিকার হাউস অফ কমন্সের মধ্যে বলছে কি যে হার ম্যাজেস্টিস আপনার আমাদের কুইন উনি সাইন করেছেন, রয়্যাল অ্যাসেন্ট দিয়েছেন এবং এটা আইনে পরিণত হয়েছে এখন। তারপরে সে বলছে কি দ্য ল উইল এনশিওর terrorist offenders serve 2/3 of their sentence before they are considered eligible for release. Very important এটা ওই আইনের মধ্যে যেটা আসছে এখন তারা বলতেছে কি যে টেররিস্টকে এখন অ্যাটলিস্ট 3/2 প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে বিফোর দে আর কনসিডার্ড টু বি রিলিজ। তাদেরকে মানে রিলিজের কনসিডারেশনের আগে 3/2 সার্ভ করতে হবে এবং তারপরে কনসিডার করা হবে যে রিলিজ যে হবে এমন কোনো কথা নাই। Those eligible will need to be reviewed by a panel of specialist judges and psychiatrists at the parole board. যে তারা যারা এইগুলা 3/2 আপনার প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করার পরে যারা এলিজিবল হবে তাদেরকে আপনার রিভিউ করবে প্যারোল বোর্ডের সাইকিয়াট্রিস্ট এবং প্যারোল বোর্ড এটাকে রিভিউ করবে এবং স্পেশালিস্ট জাজেস প্যানেল এটাকে রিভিউ করবে। যে স্পেশালিস্ট জাজেস প্যানেল তাদেরকে দেখবে তারা সেফ কিনা রিলিজের জন্য, কমিউনিটির মধ্যে আসার জন্য তারা সেফ কিনা। যেটা আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার থেরেসা মে যেটা বলছিলেন যে তাদের রিহ্যাবিলিটেশনটাও ইম্পর্টেন্ট এবং এটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য একদিন তো তারা বের হয়ে আসবেই, সেই জন্য প্রিজনে থাকা অবস্থায় এবং প্রিজন থেকে বের হওয়ার পরে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের কমিউনিটির মধ্যে কিভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা যায় ওইটার প্রসেসটাও ইম্পর্টেন্ট।
The legislation applies to England, Scotland and Wales, but the government said it intended to make provisions for Northern Ireland in a future piece of legislation. The government যেটা বলছে কি যে এটা এখন আইনে পরিণত হয়েছে ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডে, এটা আইন হিসাবে আপনার চলে আসছে অলরেডি, বাট নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মধ্যে গভর্নমেন্ট এইটার প্রভিশন করার জন্য এটা মানে তারা প্রসেসের মধ্যে আছে, তারা ইন্টেন্ডেড টু মেক প্রভিশনস ফর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইন দ্য ফিউচার, যে পিস অফ লেজিসলেশন আরেকটা মানে আইন তারা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের জন্য করবে ফিউচারে, ইন দ্য ফিউচার মানে ভবিষ্যতে তারা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডও ওইটার মধ্যে চলে আসবে, আর্গুইং দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো নিড ফর ইমিডিয়েট মেজার্স ইন দ্য রিজন, এবং বলছে কি এখন কোনো ইমিডিয়েট কোনো মেজার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মধ্যে দরকার নাই, যার জন্য এখনও তারা ওই আইনটা ওখানে আনে নাই। জাস্টিস সেক্রেটারি রবার্ট বাকল্যান্ড said, যে রবার্ট বাকল্যান্ড যে আমাদের যে জাস্টিস সেক্রেটারি, উনি বলছেন কি নো টেররিস্ট শুড বি রিলিজড আর্লি অনলি টু কিল অ্যান্ড মাইম অন আওয়ার স্ট্রিট, যে কোনো টেররিস্টকেই মানে আর্লি রিলিজ করা উচিত না, কোনো আর্লি রিলিজ করা হবে না যে তারা বের হয়ে কিল করবে এবং ইনজিওর করবে, যে মাইম অন আওয়ার আমাদের রাস্তার মধ্যে বের হয়ে তারা রাস্তার মধ্যে মানুষজনদেরকে অ্যাটাক করবে এবং স্ট্যাবিং করবে, যেটা স্ট্রেদাম আপনার অ্যাটাক যেটা ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে সেটার জন্য তারা বলতেছিল যে আমরা অ্যালাউ করব না সেটা হতে। প্রোটেক্টিং দ্য পাবলিক ইজ দ্য গভর্নমেন্টস ফার্স্ট ডিউটি, বলছে কি যে জাস্টিস সেক্রেটারি যে বলছে কি যে আমাদের প্রথম দায়িত্ব ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিউটি অ্যান্ড আওয়ার মেসেজ ইজ ক্লিয়ার, এনাফ ইজ এনাফ, এবং বলছে কি আমরা ক্লিয়ার মেসেজ যে এনাফ হয়েছে, এই টেররিস্টদেরকে বের করার পরে এরা রাস্তায় এসে আবার মানুষদেরকে ইনজিওর করবে, স্ট্যাবিং করবে, এনাফ ইজ এনাফ, উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট টু হ্যাপেন এনিমোর। From today, terrorist offenders will only be released before the end of their sentence if the independent parole board is satisfied, এবং সে বলছে কি আজকের থেকে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারোল বোর্ড যদি স্যাটিসফাইড হয়, হ্যাপি থাকে তাদেরকে রিলিজ করার জন্য, তখনই তাদেরকে রিলিজ করা হবে। অ্যান্ড দে নো লঙ্গার পোজ এ থ্রেট, এবং প্যারোল বোর্ড দেখবে যে তারা এখন কমিউনিটির মধ্যে আর কোনো থ্রেট হিসাবে মানে অ্যাপিয়ার হবে না, এবং ওগুলা সব যাচাই বাছাই তারা সবগুলা দেখার পরে এগুলা, অ্যান্ড দে উইল ফেস দ্য স্ট্রিক্টেস্ট পসিবল কন্ডিশনস অ্যান্ড মনিটরিং আপন রিলিজ, এবং সে বলছে কি তাদেরকে যদি বের করা হয়, তাদেরকে যদি বের হতে দেওয়া হয়, তাদের অনেকগুলো স্ট্রিক্ট কন্ডিশনস এবং অনেকগুলা মনিটরিং তাদেরকে করা হবে। মনিটরিংগুলো হচ্ছে তুমি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের মধ্যে ইউজ করতে পারো, কারফিউ দিতে পারে, মানে বিভিন্ন প্লেসের মধ্যে রেস্ট্রিকশন করতে পারে, এবং তাদেরকে অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন তারা গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করতে পারে, এবং যদি তাদেরকে রিলিজ করতে হয়, যদি মানে প্যারোল বোর্ড যদি মনে করে দ্যাট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু পুট দ্য মনিটরিং রেস্ট্রিকশনস। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টো। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন, ওখানে প্রোগ্রামটা আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।